Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von. Ich wollte gerade Fire Emblem sagen. Ich habe viel zu viel Fire Emblem letzten Tag gespielt. Xenoblade Chronicles 2. Das beste Xenoblade Chronicles. Zwinker. Also auf jeden Fall von Story her finde ich das beste Xenoblade Chronicles. Vom Kampf her zwar nicht, aber vom Kampf her bist du auch immer noch auf dem zweiten Platz. Hinter Xenoblade Chronicles 3 und Xenoblade Chronicles 1. Du bleibst auf der letzten Platz. Den hast du dir redlich verdient, mein Freund. Ich habe die letzten Tage ja immer noch ein bisschen weiter Xenoblade gespielt. Und ja, also Xenoblade Chronicles 3 habe ich gespielt. Ich habe auch das erste habe ich auch gespielt, klar, aber ich habe auch vor allem 3 gespielt. Und 3 hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Habe ich nicht erwartet, dass es so viel Spaß macht. Oh, da ist eine Quest. Die kleinen Kinder wollen mir irgendwas sagen. Oh, das ist ein Chor. Hallo. Ah! Wer seid ihr? Was? Was ist los? Moment. Ihr seid gar nicht von hier, oder? Puh, das ist ja gut. Ich heiße Militia. Meine Mutter wurde in Krieg zu einem meine Mutter wurde in Krieg zu einem Waisen. Einer Waisen. Und hat mich hier in... Moment mal. Wieso steht da, meine Mutter wurde in Krieg zu einer Waisen? Das ist doch vollkommen egal für die. Die hat doch trotzdem einen Vater. Hä? Sollte da nicht eher stehen, meine Mutter wurde in Krieg zu einer Witwen, dass sie keinen Vater mehr hat? Wieso ist denn das... Egal. Und hat mich hier nach Indien großgezogen. Ich bin ein Gomotti und das, obwohl ich noch nie in meinem Leben in Gomot gewesen bin. Entschuldige bitte meine Reaktionen von vorhin. Es ist nur so, dass ich mich seit einigen Zeit ständig beobachtet fühle. Um genau zu sein, seitdem ich dem Chor von Indol beigetreten bin. Als okay? Naja, ich habe das Gefühl, es treibt mich langsam, aber sicher in den Wahnsinn. Das ist schlimm. Noch viel schlimmer, als wenn man mühsam einen Schatz bringt und dann nur noch ein Gravel drin ist. Okay, das ist... Ich glaube, das ist so ein Spruch, der auch unendlich genutzt wurde hier als so ein Zwischensatz, den die immer so gerne benutzen. Dann klingt es halt so, der hat so viel Text, man denkt immer, oh, jetzt hat er mal was richtig gesagt. Aber nein, das ist auch nur einer seiner Repeated-Sätze. Ob ihr wohl für mich herausfinden könntet, wer mir da hinterher spioniert? Keine Sorge, wir kümmern uns drum. Ihr hilft mir? Vielen, vielen Dank. Vielleicht solltet ihr euch zuerst unter den Stadtbewohnern umhören. Unterhaltet euch einfach und erwähnt ganz beiläufig meinen Namen. Vielleicht bringt ja jemand darauf an. Der Verfolger muss aus Indol kommen. Da bin ich mir sicher. Wieso sollte sich jemand von außerwärts um mich scheren? Ich werde hier auf euch warten. Falls ihr etwas herausfindet, sagt mir gleich Bescheid. Ja, wer will es nicht machen? Himmlische Gesänge, könnt mich mal. Ab in den Palast, Leute. Das war eine Quest. Nee, ich glaube, das ist kein Quest, das ist, sondern einfach nur für die Quest, ne? Eddie. Oder? Bist du für die Quest? Kann ich dich kurz was fragen? Ihr steckt mit diesen Mädchen unter einer Decke, oder? Nun, dann kann ich euch ja auch ruhig erzählen. Da ist so ein junges Ding, das Militia ständig beobachtet. Hängt ziemlich oft mit zwielichtigen Gestalten herum. Einmal wäre es mir fast geglückt, mich heranzupirschen, um zu lauschen, aber da war die Beute schon fort. Mehr kann ich euch auch leider nicht sagen. Tut mir leid. Danke. Okay, das war also wirklich nur von der Mission von eben gerade. Tja. Und ich dachte, wir kriegen gleich 2 Missionen auf einmal. Ich bin ja so blöd. Ey, das ist ja Valhalla. Das ist also Indol. Ziemlich heller Platz hier. Das ist nichts für mich. Wenn bei mir hier nicht mindestens gleich dunkel ist, dann bin ich aber raus. Schönes Gemälde. Moment, wo laufe ich denn hin? Ich soll... Karte. Ich habe... Karte. Egal. Ich finde schon den richtigen Weg. Jetzt habe ich die Karte. Ich habe doch die ganze Zeit auf den Stick gedrückt. Wieso hat mir jetzt erst die Karte geöffnet? Egal. Ach, mal hier gucken. Haben die uns vielleicht eine Goldtruhe auf unser Bettchen gelegt, so als Präsent? Oh, das hätte es doch nicht nötig gewesen.
Oh ja, bei den Mengen, die ihr da reingelegt habt, ist es wirklich nicht nötig gewesen. Ihr geizigen Säcke. Hier oben noch eins? Nö. Warum denn überhaupt die Räume modellieren, wenn da nichts drin ist, Leute? Wenn ihr ja schon anfangen, macht dann bitte alle Räume. Fadla Normne hat uns... Nee, warte. Fenla Norne hat uns eure Ankunft bereits angekündigt. Ihr müsst auf eure Reisen sicher zahlreiche Strapazien erdulden. Wir haben euch ein paar Zimmer hergerichtet. Bitte nutzt die, falls ihr euch ausruhen möchtet. Okay. Fühlt euch bitte wie zu Hause. Ja, alles umschmeißen. Your audience with the Praetor is scheduled for tomorrow in the Sanctum's audience chamber. If there is nothing else, I shall take my leave. Okay. Thanks for all your help. My pleasure. Good night. Night. Hey, Pyra. So, Adam, what kind of a person was he? Should I ask Mithra? No, it's fine. I was just wondering. He was incredible. Incredible? In Mithra's memories, I mean. I knew him only very briefly before I went to sleep. But Mithra can't remember a more genuine, courageous person. She had never met a more wonderful man. He sounds like a real hero. Mm-hmm. And you remind her of him a lot. Oh, I do I? Great. Wait, what? I suppose Mithra won't be very pleased I told you that. Pyra, come on. I agree with her, you know. It's cold this morning. Miss Fan. Oh, has somebody got a little crush? Nia, what are you doing here? Early riser, always have been. Oh, I see how it is here. I wonder what Pyra and Mithra would think. Hey, no! You got the wrong... Just... Just what? Go on. I don't know. I thought she looked... sad. Oh, good morning, you two. There's still some time before your audience. Sorry, we just woke up really early. Ah, I see. That's a pretty nice mural. Very... grand. It depicts the creation of Alrest. They say this mural was painted long ago, when the nation of Indol was still new. Oh, you've been looking at it for a while? They're missing. What do you mean by they? My memories. I know that I must have been around since this mural was first painted, or even earlier, but I don't remember that time at all. Well, you are a blade. I don't know who I was, or what I did. And I'd really like to. Mithra's lived for an awful long time. Maybe she'll know something about you. Mithra called me Hayes earlier. Could it be possible that she met me somewhere before? Sometime in the past? Do you want to ask her later? Could I? Thank you very much. No need to thank me. You helped us too. Look at you going all red. I'll tell Pyra, I swear. What? I told you it's not like that. We'll see. Hey, relax. You'll give yourself wrinkles.
A driver and blade are one in body and soul. It was you who told me that. Well, the other you, I mean. You mean Mithra? Of course. It was 500 years ago, so perhaps you have forgotten. Oh, I do remember saying that. So it's true? But how could she possibly remember? You're wondering how I could remember words from so long ago? What's this? You could call it a diary, I suppose. It contains details about my past lives. It's the only way I have to remember. When we return to the core crystal, our minds are wiped clean of all memories. Though a blade's life is eternal, our effective lifespans as individuals are far shorter than a human's. You know, it's not just me. A lot of blades try to preserve their memories in journals like this one, even though it's often futile. After all, a core crystal cannot protect a diary. Usually, the volume is lost to us, along with our memories. I'm fortunate amongst blades. I'm passed down as an imperial treasure and recorded in official chronicles. Bridget? I don't know where your true intentions lie. I can only make an educated guess. But Rex, he is your driver. If you truly trust him, I would advise you tell him everything. If you can't do that even for him, you shouldn't be his blade at all. I just... If you care about him, it's even more important. I know what it's like to be afraid of rejection. I really do. But if you don't tell him now, you're just storing up pain for later, not making it easier. The way you say that, you really do see right through me. Well, we go back a long way, as you recall. And we're both blades, after all. Ich muss ja auch sagen, ich finde es interessant, dass das Prinzip von diesen Tagebüchern ja bis ins Prinzip bis in Xenoblade Chronicles 3 übertragen wurde, wo auch genau die Hälfte von den Leuten, die halt von Blades abstammen, auch Tagebuch führen. Was sehr interessant ist, wenn man so mal überlegt, dass es tatsächlich, die haben ja alle nur eine begrenzte Lebensspanne in Xenoblade Chronicles 3, aber die Leute, die von der Blade-Seite kommen, die ja genauso viel wie die andere Seite haben, die haben diese Tagebücher auch teilweise. Das ist halt ein Prinzip, das finde ich schön, dass das sich wirklich über alle Spiele hinwegzieht, dann ab dem Punkt, wo es hier dann sozusagen für sie klar wurde, dass das für sie wichtig ist, dass sie Tagebücher brauchen, um sich zu erinnern an ihre Vergangenheit. Das ist eigentlich ganz lustig, ne? Gleich muss es soweit sein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich werde langsam echt nervös hier. Und du hast dir, und dass du mir nichts Unhöfliches sagst, hörst du. Boah, ja, Opa. Der Audienzsaal ist auf der anderen Seite des Hofes. Ist nicht weit. Gehen wir auf keinen Fall dürfen wir uns eine Verspätung riskieren. Immerhin treffen wir den Predator höchstpersönlich. Den Predator. Das ist das Raubtier unter den Politikern. Aua, meine Knie. Das wird der Rex doch in 10 Jahren auch noch spüren, dass der einfach aus seinem Zimmer rausgejumpt ist. Ups. Keine Tasten drücken, die du nicht drücken darfst. So, schon besser. Ich glaube, hier kann man auch runtergehen, oder? Nee. Sah nur so aus. Schade. Schade. Dann gehen wir mal zu dem Predator. Zu Opel Predator.
Praetor. Praetor Amalthus. The boy has arrived, Your Eminence. Thank you. So you're Rex. I've heard much. Hi, you're not the Praetor, are you? Huh? No way. Indeed. I am Amalthus. I understand your surprise. I imagine you expected somebody older. We heard that you were Cole's driver. Your Eminence. Sorry. No need for formalities. I am a mere representative of the Praetorium. The name Praetor is simply a decoration, if you will. In any case, we're the same, you and I. Aegis drivers. I consider us equals. I feel a bit better now you've put it that way. Your Eminence. You're different somehow. I seem to recall a more forceful personality. Oh, I almost forgot. Here. I got this from Cole. He said it belonged to you. Please. Ah, Cole. That brings back memories. We're looking for a way to Elysium. Cole told us that you would know the way. I have to get to Elysium. To save Allrest, any way I can. I mean, we won't know for sure what we can do until we get there, I suppose. But if the stories are true, it's somewhere we can all live safely. It has to be real. Long ago. Too long ago, I used to think like you. Indeed, it led me to climb the World Tree. However, I did not find Elysium. Or the Architect. I believe it was because I was unworthy. Rex, I know your desire all too well. I shall help you on your quest. Really? Oh, thank you so much. No need for thanks. This may be my destiny. The reason I've lived all these years. And now... Pyra. My name is Pyra. I would be honored to have a moment alone with Pyra. I'd like to reminisce a little. So Old Man Cole really did know the Praetor. Who'd have thought? World is small place. Will Pyra be okay by herself? He's the Praetor, dimwit. What's he gonna do, eat her? Back there, I felt something weird for a second. What? Rex? It felt like we were talking to that Malos guy. You're imagining things. You know he's Malos's driver and it's messing with your head. They not seem alike to me. No, I know. It was just for an instant. Just this one moment where I couldn't tell if we were talking to the Praetor or Malos. Sorry, I'm not explaining it well. There are blades who are influenced a lot by their drivers during resonance. Their appearance, their personality.
That's probably all it is. Perhaps it was due to your bond with Pyra. That could have heightened your perception of such things. It was painted 1,500 years ago. Even through exposure to the elements, it has never needed repair, always as pristine as the day it was made. The technique is long forgotten. I often wonder if we are growing as a people, or in fact, regressing. What do you think? Well, I'm just amazed at how little you've changed. Has nobody ever wondered about that? I am Inderline, and the driver of an Aegis. It keeps me young. If you say so. Why do this now, though? You've never let anyone go there before, have you? Times change, Mithra. So do people. That's not an answer. I would like to believe there is one who can reach the architect and save this dying world. Is that really so strange? And Rex is the one. Would you have resonated with him if he did not hold such potential? Ich meine, ja, Mithra hat ja eigentlich nicht mit ihnen Resonanz eingegangen. Es war ja Pyra. Also, schwierig, diese Aussage, ne? Weil, wer weiß, ob das Mithra auch getan hätte an dem Punkt, wo sie sozusagen Rex wiederbelebt hätte dann. An dem Punkt. Späteres Spiel natürlich, ja, klar, aber damals weiß ich nicht. Tut mir leid, dass ich so lange warten müsstet. Pyra ist zurück. Was wollte er denn von dir? Eigentlich hat er die meiste Zeit mit Mithra geredet. Irgendwie kannten die beiden einander von früher. Kann das sein? Ja. Er hatte Gäste. Oh, hallo Fan. Der Tag war sicher anstrengend für euch. Bitte fühlt euch eingeladen, eine weitere Nacht bei uns zu verbringen. Das klingt gut. Wir haben zwar nur mit dem Predator geredet, aber ich fühle mich trotzdem wie geredet. Ich jedenfalls hätte nichts dagegen, diese fantastische weichen Betten nochmal in Anspruch zu nehmen. Ich auch nicht. Und Trevor erst recht nicht. Kuschelweiche Betten machen Fell am nächsten Morgen so schön fluffig. Dann also zurück zum Gästeflügel des Heiligtums. Okay, dann gehen wir halt zurück in unsere Betten. Wieso stehen wir jetzt hier? Wie weit sind wir rausgegangen? Also jetzt, ich weiß, dass sie da drüben geredet haben, ein Gemälde, aber ja, okay, könntet ihr uns beide ein bisschen Zeit alleine geben? Stehen da hinten noch im Thronsaal, wo ich das gesagt habe? Wir entscheiden uns. Ach, wieso gehen wir nicht einfach von Indol runter? Ich meine, die brauchen eh noch eine Stunde. Lass uns einfach gehen. Das ist doch lächerlich. Die müssen ja nicht gleich einen Kilometer weggehen. Die hätten aus dem Raum rausgehen können, das hätte gereicht. Ihr müsst nach eurer Audienz mit dem Predator Alphemus sicher erschöpft sein. Wir haben euch ein Zimmer bereit hergerichtet. Bitte nutzt dieses, falls ihr euch ausruhen möchtet. Okay. Und übernachten. Was passiert jetzt? Still intact after all these centuries. Amazing. Pinnacle of flesh-eater technology. Tenacious creatures, humans.
I'm so sorry to do this to you. I see. Very well. It appears Senator Roderick paid a visit to the Praetorium last night, off the record. Did you know that? No. I haven't heard anything from His Majesty. Why now, I wonder? I can't imagine he was just paying his respects. Do you think it's something to do with the excavation? Temperantia? The issue His Majesty mentioned. If that is the case, he must be making covert deals with the Praetorium. Curse that man. Sincere apologies, everyone, but I come with an urgent request. Please go to the audience chamber at once. Oh Mann, ich wollte gerade noch schlafen. Da ist doch garantiert nichts passiert. Was soll schon passiert sein? Ist etwa irgendwo jetzt Krieg ausgebrochen, während wir geschlafen haben oder was? Pff. Kann ich nicht glauben. Meine Güte, hättet ihr mich nicht weiter schlafen lassen können? Ich habe erst 10 Stunden geschlafen. Meine Güte. Lass doch einfach ein paar von den Raya-Leuten sterben. Ist doch okay. Guck dir die an, die leben in Wahl. Denen ist es eh egal, ob die sterben oder leben, wahrscheinlich. Das war für sie wahrscheinlich noch Glück, dass sie jetzt einfach sterben konnten. Und dafür zieht ihr mich aus meinem schönen Schlaf raus. As you may know, there is a demilitarized zone between Mor Ardain and Uriah. Temperantia. Think of it as a buffer between the two nations. We've received word of fighting in the area. Mor Ardain are in possession of a Titan weapon. They're advancing as we speak towards the Urian garrison. Impossible! Well, the two countries' Titans are at their closest right now. You're saying we were waiting for a chance to strike? Unthinkable. Our people would never go to war against His Majesty's will. At any rate, we must investigate. Yes, you're right. Praetor, I beg your leave. We need to find out what's going on. Your Eminence. Thank you. Your Eminence, Might I ask you to assist Special Inquisitor Morag in her investigation? We have no reason to refuse, and you needn't worry about me. I am quite grateful to hear that. Let's go after them. Hurry. Da kann gar nichts schieflaufen, Leute. Keine Sorge, wir werden das schon schaukeln. Vor allem hat sich jetzt für diesen kleinen Moment
Hat sich Morik aus dem Staub gemacht und gleich schließt sie uns wieder an. Wow, oder? Ich verstehe nicht, warum sie das überhaupt gemacht haben. Ja, Morik ist jetzt weg. Ja, Morik ist jetzt wieder da. Warum auch immer. Leute. Erst mich aus dem Schlaf holen, dann meine Gruppenmitglieder auseinanderreißen, um sie danach wieder zusammenzufügen. Könnt ihr euch endlich mal entscheiden und aufhören, mich zu stören? Who's responsible for this? Preparations are still ongoing. If we attack now, we could... What have you done, Senator Roderick? Special Inquisitor, what are you doing here? The Emperor ordered that the dig be halted. He was very specific, Senator. If you've restarted it, you have violated His Majesty's will. The Emperor doesn't understand Moradane's urgent lack of resources. This is for the Empire. Your patriotism is touching. But that doesn't explain why you're waging war with Uriah! It wasn't me. I did not give that order. Even I would never dream of declaring war without His Majesty's express consent. So who in the... Morag! Who are these people? Busting in here. This is the driver of the Aegis. You are to afford him the same respect as me. This is him? I heard the rumors, but this boy? There are rumors now? Wow. Am I really that famous? Do you have any idea how much it costs to repair a water tower? It's a lot. So less famous, more infamous. Morag? Is Moradane really attacking? They are, as much as I hate to admit it. Tell me, what's going on? Tricky indeed. If this escalates into all-out war... The timing is all wrong. We can't win this fight, not now. Sounds like you were planning to start this sooner or later, sly rat. Maybe save the accusations for now. But the Empire never really wanted a war, did it? That core crystal. Don't tell me you're the... Answer me! You're right. Mithra? Who stands to gain from an Ardanian-Urian war? Who gains... You don't mean... Jin and Tona. It's very possible. But how? Maybe just coincidence after all? Master Pawn. I wish I could believe that. Inquisitor Morag, please. You are the only one who can put a stop to this. It's a bit late for that, don't you think? But I'm not going to sit back and watch. Brigid? Right. Morag. Rex, this is an Imperial matter. We can't ask for your aid in this affair. Not if it's really a coincidence, like Tora said. But, if Tona are really involved, doesn't that make this our problem too? But... Think of it as compensation for the water tower. How's that? I knew you'd go there. You're so noble, it hurts. Very well. Can I ask you to help me again? Yep, we're on the case. Yes, of course. I'll accompany you. Fan? What's happening in Temperantia right now? It's being led by a weaponized Titan, correct? My power doesn't only affect blades, it also works against Titans. I am certain I can be of assistance. Besides? I have the strangest feeling that I'm somehow meant to be there. Fan Lenorn. You.
Können wir uns langsam auf den Weg machen? Die halbe Armee ist schon platt, wenn wir noch weiter reden. Nun, lautet Plan für uns Einreisen nach Temertifina. Denn Raider ist hier. Das bedeutet, in Hafen müsste es ein dranisches Schiff vor Anker liegen. Dann gehen Tora und Freunde jetzt zum Schafen und suchen Boot. Alles klar, beeilen wir uns. Ja, die Leute sind alle schon halb weggeröstet. Beeilen wir uns mal wirklich. Wie lange es auch braucht, damit sich eigentlich jetzt endlich mal der letzte Charakter anschließt, ist so surprising irgendwie. Aber kann ich nicht einfach... Wieso laufe ich zu Fuß? Ich kann doch einfach... Hafen? Hafen. So einfach geht das, Leute. Probiert auch mal aus. Einfach teleportieren. Wer will doch denn laufen? Probiert auch gerne in echten Leben aus. Das funktioniert. Ich kann es bezeugen. Hey, remind me again why we're bringing this spanner. Because this sounds like fun. We're not on holiday here. I've heard a lot about these Torna people. They're the ones collecting core crystals, yeah? And besides, I can't pretend this doesn't concern us too. Not when they're calling themselves Torna. Shalad? Hey, ich habe doch gesagt, es dauert so lange, bis er sich anschließt. Ja, du, ja. Aber wir müssen leider so bleiben, weil wir haben ihn noch leider überhaupt nicht aufgebessert. Aber nächstes Mal. Bei der nächsten Folge spielen wir mit ihm, das verspreche ich. Vielleicht ist die nächste Folge auch wieder ein Stream. Mal gucken. Kommissarin, ihr wollt nach Temperia reisen? Das Schiff steht zu eurer Verfügung, wann immer ihr wollt. Los, los, los! So wohl! Leiden los, Männer! Noch langsamer geht's nicht. Habt ihr mal die Bremse gelöst? Lady Morag, greetings. I have news from the front. Our Titan weapon has crossed the central border. It's advancing at about 40 Titan pets per hour. I want to get in front of it. Is there a suitable place to dock? There's a bay fairly close by. If you dock there, you should be able to get to the cliffs above it. Understood. Go! Yes, ma'am. Willkommen auf dem Niemandsland. Auf Temperantia. Ich glaube, das ist der einzige Name von den ganzen Islands, die du hast, der richtig scheiße zu aussprechen ist. Indol geht, Gormod geht, die Liphidischen Islands gehen. Aber es war auch noch halbwegs, aber sie gehen. Aber das hier kannst du nicht aussprechen. Also kannst du mir auf jeden Fall nicht erzählen, dass das irgendjemand normal aussprechen kann hier. Was haben wir für Level? Okay. Nee, wir kämpfen nicht gegen Level 35er Gegner, wenn ich Level 50 bin. Das ist ein kleiner Levelunterschied, würde ich sagen. Wir gehen einfach mal weiter. Ich meine, die sind gerade hier ganz coole Gegner, aber der Levelunterschied ist mir ein bisschen zu hoch. Ist da hinten ein Item oder warum gibt es da so eine Abbiegung? Ah, da gibt es ein Item. Ja, dann. Schnappi, schnapp. Gib mal her die Truhe. Hoffentlich ist da was Gutes drin. Naja. Ich glaube, es war mittelmäßig viel Geld. Mittelmäßig viel Geld ist okay. Das ist nichts Gutes, ist aber auch nichts Schlechtes. Ah, Outrun-Modus. Wie gerne ich dich habe. Ich habe vergessen, dass ich ihn habe bis jetzt gerade. Ich habe mich, glaube ich, drüber beschwert, aber irgendwie ist es auch jedes Mal wieder schön, den zu haben. Weil ich zu faul bin, nur meinen Finger nach vorne zu bewegen. Einfach nur einmal antippen und schon läuft der Rex für sich alleine. Du musst zwar immer noch angeben, welche Richtung er gehen muss, aber er geht immer schön geradeaus. Wie ein richtiger Soldat. Hallo?
How awful. They didn't stand a chance. Look, over there. Watch out! Here it comes! Everyone, okay? Just about, I think. We have to stop it. How do we do that? On its back, there's an ardanium drive mechanism. If we can somehow sever the cables connecting it to each leg, its energy supply will be cut off. It'll stop. Lady Mithra, I presume you'll be able to destroy them. Good plan. Sure, that sounds like a feasible measure. That is, if we don't mind reducing the whole area to ashes. What do you mean? I read instruction manuals. It's my job to know these things. The weapon is powered by vaporized Titan bodily fluids. The gas it makes is completely unstable. The slightest shock and we have a giant explosion on our hands. There was an accident here just 3 months ago because we didn't see how unstable it was. If we just attacked without realizing that... Oh, damn it! Why make a weapon that dangerous? As long as we got the weapon inside enemy lines. Destroying the weapon would destroy them too. That was the justification given. That's so cold, it's almost impressive. That's exactly why the Emperor called a halt to the excavation. Can we get other people on board? The control center is protected by 10 layers of armor. The chances of it being breached or destroyed are low. But that armor is limited. It doesn't entirely cover the energy cables. So, it's them or nothing. How we get up on Titan's back? Up ahead. There's a spot where the cliff juts out. If we can get up there, we'll be able to jump onto its back. But if our timing's off, we go head first down to the bottom of the cliff. And we'd have to make it across, avoiding its attacks all the while. I'll take care of it. Fan? I mean, I'll stop the Titan moving. While it's stopped, you all jump onto its back. Fan, you... All right then. But you better be careful. Don't worry. I will. Then let's go. Ich weiß nicht, was da schief gehen soll. Um ein explosives Wesen zu erreichen, das mit Laserstrahlen um sich ballert und uns jeden Moment einfach auslöschen könnte. Ich weiß nicht, was kann da jemals nur schief gehen? Aua, der Boden ist heiß. Der Boden ist Lava, Leute. Mann, das war aber auch schwierig, hierher zu kommen. Zum Glück haben wir das hier out of cutscene gemacht. Almost there. Ah, we can't get closer. Allow me. Fan. Leave her. She'll be fine. Trust me. Now, let's move! Yeah! We just need to cut that. Oh. An independent defense mechanism. Ardanian technology. My apologies. Why would you even bloody make something like that? Bitch later, fight now. Ich meine, der Sieg hat schon recht. Die bauen einen Terminator auf eine Todesexplosionsbombe noch drauf. Also, man kann es auch übertreiben auf irgendeinen Punkt. Oh, wir haben erstmal überlegt, was machen wir eigentlich nur mit diesen ganzen, was wir da haben. Wir müssen sie irgendwie beschützen. Da haben wir dann so festgestellt, wenn wir da zur Atombombe noch einen Terminator draufschrauben, dann will es keiner mehr angreifen. Oh Junge, macht das viel Schaden. Ich würde mal sagen...
Ich bräuchte ein bisschen mehr Power hier. Wir probieren einfach nur das Stromkabel einfach zu cutten. Ich finde es auch schön, dass der eine Gegner überhaupt, der Hauptgegner mich nicht mehr angreifen will. Das ist ein richtig harter Kampf gerade. Das Einzige, was wir machen müssen, ist das Elektrokabel zerschneiden. Okay, ich schlage gegen das Elektrokabel. Kein anderer will mich aufhalten. Es funktioniert einfach zu gut. Aua, da ist eine Rakete auf mich zugeflogen. Aua. Es funktioniert viel zu gut, Leute. Und jetzt Ult noch drauf. Es ist halt, wie schnell man das da kaputt machen kann, wenn man alleine nur sich darauf konzentriert. Wie geht's denn bei euren Ziel da drüben voran? Ah, ich verstehe. Gar nicht. Ich finde schön. Ich kann jetzt auch noch meine Ult drauf schleudern, im Prinzip meine Kettenangriffe. Weil es doch zu schwierig wäre sonst. So, zack. Zweite Stufe. Wow. Ich bin beeindruckt. So hart habe ich schon lange nicht mehr gekämpft, Leute. Ist eigentlich der Kampf, nachdem ich das Stromkabel gekappt habe, kaputt? Oder funktioniert das Ding hinter mir dann danach noch? So, wir dürfen uns bloß nicht mit der vollen Kraft von Miffa angreifen. Das geht sonst noch in die Luft. Okay, ich mache also nur Supernova. Boah, das ist tausende Lichtstrahlen von oben einfach runterhageln lassen. Das hat auf jeden Fall das Problem behoben. Und schon ist Roboto auch tot. Tja, einfach. It stopped. Yes, seems like it. It's you. I thought it might be. Jin! I knew it. So this is Jin, leader of Torna. I am Fan Lenoren. As envoy of Praetor Malthus, I am bringing you into custody. How ironic that you should speak his name with that face, oblivious to everything, even your own identity. What? Do you know something about... And you, Aegis. Don't you dare stand there, acting like you're not involved in all this. All right. Then tell me this. Why are you, who fought alongside us to defeat Malos, now standing by his side? Jin fought against him. It's very simple. I realized he had the right of it. That's all. I don't think it's as simple as that at all. So clever. You always were too clever for your own good. Sorry. That's just the way I am. Mithra! Don't tell me! Yes. He's a blade too. He was the strongest blade in Torna, until it fell in the war. It fell, says the girl who sank it. A blade? There were none stronger, yet none kinder either. And no one who hated to fight more than him. Why, Jin? What changed? What if I told you it was your fault? Mine.
If you hadn't sealed yourself away, then she'd still... Oh. So that's it. That core crystal! That color. It's like blood. Careful. That crystal isn't normal. Put away your sword. My ability is to restrict a blade's every action. As long as you are a blade, there is nothing you can do to escape its clutch. Wait, restricting Blade's powers? Then before, was that... Go ahead and try. Oh Junge, jetzt kommen mal die ganzen neuen News hier. Er ist also kein alter Mann, der schon seit Torner-Zeiten gelebt hat. Er ist eine Klinge. Wow. Ja, manchmal, wenn man so überlegt, ja, der lebt ja auch schon seit der gegen Malus gekämpft hat. Könnte es sein, dass der vielleicht eine Blade ist? Nee, das kann nicht sein. Ist unmöglich. Das ist so schön. Vor allem, weil er hier gerade auch nur ein bisschen rumspielt. Die ganze Zeit. Zack. Supernova. Ach ja, er kann einen ja sofort in die Luft schmeißen einfach. Der ist ja so eine Overpowered-Klinge. So eine richtig behinderte Klinge, also aha. Okay, ich muss so schnell wechseln. Anders ging es nicht mehr. Entweder so oder die Kombo wäre ausgelaufen. Mich nervt gerade, dass er die ganze Zeit ausweichen kann. Okay, umwerfen. Hochwerfen. Ult machen. Ja. Schön in die Sonne mit dir. Und runterschleudern. Ey, du Cheater, du. Na warte, dafür gibt es jetzt eine Angriffskette. Ich kann das einfach wagen, hier die Angriff auszuweichen. Das ist ja ein Verbrechen. Verbrechen gegen die Menschheit, mein Freund. Lass ich ja nicht einfach durchgehen. So, kommen! Zeig mal dein schönes Katana. So, komm, mach nochmal, Pyra. Der ist der Iceblade, der heißt, bist du sehr effektiv gegen. Noch ein bisschen Feuer drauf. Komplette Vernichtung. Easy. Und noch eine Feuerblade. Oh, das war aber schwierig. Die stärkste Blade von Torner. How is he still moving? Even that Petroka girl couldn't withstand it. No, it's working. His powers are certainly limited now. But Jim, he's one of the most powerful blades in history. Even so, we can beat him. We just have to work together. I don't think so. What? Fan! You are no slave. Be free now. Fran. No. No. Why? Jin!
Why the hell would you do this? What good does it do you? Why, you ask? Then let me ask you this. Blades are granted phenomenal power from our Creator on high, yet we are doomed to never remember. Why? What? The accumulation of memories is what allows mankind, no, all life to grow, change, evolve. But blades are fleeting. When we return to our cores, our memories are lost, our growth snatched away forever. People aren't so different. Man's life too has an end, yes. However, though each individual life is fleeting, you pass on your memories, allowing you to grow as a species, as a culture. Why does Indol control all the core crystals? By controlling the moment of every blade's birth, they enslave our entire kind. How is that fair? We have no culture because Indol decrees it. Because that's what your kind do. Jin! Why are you the masters and we the slaves? It is we who embody the very nature of this world. Blades embody the world. I don't get what you're... If you saw the last state of humanity, you'd understand. Now that you have come this far, there can be no turning back. But I'm afraid your journey ends here. What? Why now? Hey, now's our chance! Huh? What are you standing around for? Show that scumbag what's what! What? It's Akos! Malos sent me. Time to make an exit. Ready? Who says we're going to let you go? You really don't understand, do you? You really think this is over? What the? How? We cut the bloody cable! Certainly. But some energy still remains deep in its core. Don't you see? It's like a blade weapon. Well, you seem busy. I'll leave you to it. Bye. Wait! Na toll. Ich dachte, Mr. Roboto wäre tot, nachdem wir den das erste Mal getötet haben. Aber nein, natürlich muss er wiederkommen. Ach, Manno. Es hätte so ein schneller Tod sein können für dich. Du musstest ja unbedingt wiederkommen. Was soll denn das? Oh Mann, Mann, Mann. Aber ja, das war eben ein sehr guter Punkt in der Geschichte eigentlich, der ziemlich viel der Geschichte offengelegt hat. Und vor allem wird es gleich auch noch mehr sich ziemlich guten Punkt für die Geschichte geben, was uns nicht erklärt, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Das werden wir aber gleich, als wir den Kampf gewonnen haben. Ich finde es auch schön, wenn man so überlegt, okay, ihr müsst als erstes einen Bosskampf kämpfen. Okay, ihr habt es geschafft. Okay, jetzt kommt der richtige Boss. Ihr habt es geschafft. Oh, habe ich gesagt, das war der richtige Boss. Hier kommt der nächste Boss. Es ist halt einfach... Das Spiel will, dass so 10 Bosse hintereinander kämpfen hier in diesem einen Moment gefühlt. Aber okay. Der erste Boss ist nicht stark. Der zweite ist nicht stark. Der zweite ist stark. Ups, außer den, aber der dritte ist wieder nicht stark. Also ist das eigentlich ganz okay. So. Komm, Supernova. Kommen. Ja, ja. Sehr schön. Jetzt können wir, glaube ich, wieder unsere Angriffskette machen und dann ist der eh down, oder? Also, ob er down ist, ist die eine Frage, aber wir könnten im Prinzip jetzt die Angriffskette starten.
So, wir bräuchten jetzt hier auf jeden Fall Dunkelheit als Element. Okay, das heißt eigentlich, wir setzen nur auf Nia, dass sie jetzt gleich ihren Wasserpunkt kriegt. Und dann können wir mit Percival... Okay, ich sehe schon. Vertrauen ist hier an falscher Stelle. Funktioniert nämlich nicht. So, was machen wir jetzt? Jetzt können wir... Ja, komm, machen wir Flächenbrand. Und dann machen wir gleich... Auf Flächenbrand machen wir gleich noch unsere Ult. Ja, und... Eigentlich wollte ich ja einen anderen Punkt noch haben, außer Licht für die Kettenangriffe. Aber hey. Dann machen wir halt einen Kettenangriff mit denen, was wir jetzt eben gemacht haben. So, okay. So, dann... Agathe. Sehr schön. Dann machen wir mit Nia Corset. Ich glaube, sie wurde Corset ausgesprochen. Und jetzt kommt hier der gute alte Person. So, dann Mithra. Ja, ich glaube, das reicht aus. Das ist für ihn das Ende. Auch wenn Dromelock wahrscheinlich nicht so den größten Share hat. Der wird nicht den größten Schaden anrichten. Und Percival auch nicht. Ja, okay, das war doch nicht das Ende. Wow. Okay, ich dachte gerade schon. Mann, war das ein Schaden. Ich bin stolz auf euch alle. Ja, aber jetzt ist es gleich zu Ende. Keine Sorge. Oh nein, das ist wieder Earth. Empire Earth. Wer kennt Empire Earth noch? Einfach das beste Strategiespiel, das es jemals gab. I don't get it. I'm meant to be a driver now. I have a blade of my own. But I couldn't do anything. Fan. Nothing's changed. I'm just as weak as I've always been. Jin, what happened to make you like this? What is that? Dad! Orion Army! So many of them! What? No! Shit! Who gave that damn order? At this rate, I don't think there's any stopping them. How so? They think more Ardain attacked them illegally, with no declaration of war. This is bad. If someone doesn't explain what's really going on... But there's no time for that. So what? We just give up? Heavy cannons. That's Uriah's main weapon. Here too. More Ardain also readying artillery. I don't care if we're not gonna make it in time. We need to get to Uriah. Right. Wait!
Kapitel 5. Sklaven. Oh Junge, das hatte ich schon immer gerne. Sklaverei. Oh, das hat mir so einen Spaß gemacht. Ja, speichern. Ja. You little scamp. Do you know how much the core you took was worth? I stole it from the castle. 3 years it took me to get it. And now... Please! She's barely 10 years old! Silence! Stay out of it! Oh! If you die, it'll be as good as new. You brought this on yourself. From now on, I'll protect you. I'll keep you safe. Always. My name is Jin. What's yours? Laura. It seems like sending Alkos was the right choice. You all right? I've been through worse. I can handle it. Jin, I swear I'll make your dream come true. So stop putting yourself at risk. There's still time. Is that part of your dream, too? What are we, in the end? This hunger I feel, this thirst, is it really my own? Or is it someone else's? Sometimes I can't tell. Tell me, Jin, are you really here? I don't know where I really am. You're starting to sound like a human. Oh, yeah? Perhaps we're not so different after all. Humans and blades. What's the deal with this ceasefire? A tribunal, it looks like. Praetor or Malthus is here in person. And who's going to argue with the Praetor? Does he have any clue how many men we lost? If those Ardanians get away with this, architect, damn it. Quit your grumbling, mate. All this is way beyond our pay grade.
You got that right. We're all just faceless cannon fodder to the bigwigs. CEO says jump, we jump. Oh, Junge. Da haben wir jetzt aber gerade viel erfahren. Morgen die Dom. Na, alle gut geschlafen? Ich habe kein Auge zugemacht. Hab ich mir schon fast gedacht. Na dann, wie wär's mit einem schönen Spaziergang über zur Halle? Frischluft macht müde Geister munter. Und irgendwer muss Morg ja darin eskortieren. Immerhin ist sie eine Dame. Danke. Ich finde meinen Weg auch sehr gut alleine. Aber Mischa würde doch auch eingeladen, oder? Ich fürchte schon. Na also, dann können wir ja noch auch alle rübergehen. Tja, wenn man es so sieht, dann geht's für wir alle zusammen. Oh Junge, ab rüber zur Dame. Ich meinte zur Halle. Ab zur Dame. Oh, jetzt aber zur Dame gehen. Oh, jetzt. Vor allem, was man so mitgekriegt hat, dass ja die Blade von, also das hier Hazel, weiß ja nicht mehr, wie sie hier hieß, aber Hazel finde ich schön als Name, sich nicht verwandelt hat in Core Crystal. Sie ist einfach nur gestorben. Ich glaube, das wird jetzt sogar die nächsten Cutscene aufgeklärt, warum. Oder besser gesagt, es wird nicht aufgeklärt, aber es wird nur bemerkt, dass da was nicht richtig ist. Sehr schönen Hallen hast du übrigens hier, Herr Predator. Hast du auch irgendwo noch eine Schatztruhe für mich stehen vielleicht? Bei solchen schönen Hallen? Da wird doch irgendwo noch mal ein Schätzchen für mich sein. Komm, enttäusch mich nicht. Enttäuschung. In diesem Raum befindet sich der Tagungsort für den Gipfel der Nation. Nur den Repräsentanten der teilnehmenden Nation ist der Zugang gewährt. Mit anderen Worten, Endstation für uns. Dann werden Bridget und ich nun unseren Platz auf den Gipfeltreffen einnehmen. Hopp, da hänge ich mich da auch gleich mit dran. Ich wollte sie auch dabei haben, Mischa. Du erinnerst dich? Ja. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, was ich von allen den halten soll, aber ich komme wohl nicht drum rum. Rex, ihr wartet hier am besten in unserem Zimmer auf uns. Keine Sorge. Sei vorsichtig da drin, ja, Mischa? Keine Sorge. Ich bin gleich wieder da. Toll. Dürfen wir jetzt... Wir müssen jetzt zurücklaufen. My deepest thanks to you for agreeing to this ceasefire. Queen Rakura, Emperor Nile. As I recall from the Assyrian treaty of 350 years ago, the Praetorium was to refrain from intervention in times of war. And yet here you are intervening. But I trust you have a suitable justification, Your Eminence. Naturally. But first, to ensure impartiality in these negotiations, may I present Nira, acting chairman of the Argentum Trade Guild. Furthermore, representing the Tantalese, His Highness the Crown Prince Ozikairis Brunev Tantal will also be attending. The Crown Prince? The prodigal Prince of Tantal. What a spectacle! Seems the Praetor has as much clout around here as ever. Could we not just take them out here and now? Good point. All the principal nations' heads gathered here? It'd make things easy later. The way to the World Tree must first be opened. Wiping out mankind is the easy part. We could manage that ourselves. Even so... That isn't our only goal, remember? We must wait for the stage to be set. Is Jin serious about this? Yeah. I've been wondering that myself.
Oh, he's serious. He always is. He will annihilate mankind, and then he will kill the architect. Now, it seems Mor Ardain has been accused of a unilateral breach of treaty in this matter. Emperor Nile, I open the floor to you. Is there anything you wish to say? While we are still conducting investigations into the cause, it cannot be denied that weaponry belonging to our forces was discharged against Uriah. Regardless of any possible reason and circumstance, we are prepared to offer recompense for this grave offence. So you want to settle this with money? We will provide any compensation deemed necessary. Perhaps I'm misunderstanding. To my ears, it sounds almost as if you mean to imply that the blame for these offences does not lie with your Majesty at all. We are investigating. I ask that we not draw any hasty conclusions. What need is there for investigation? I believe a cause has already been established. There are witnesses. And that would be? What a preposterous notion! The people you speak of are merely a terrorist group. How could they possibly command that measure of... It's the truth. I, Ozyclyrus, swear this in the name of King Eulogimenos Tantal. Can confirm ex-chairman Banner give these people some kind of supplies. Military supplies, methinks, and in great number, yes. But why would... What if I were to tell you that the Aegis Malus, who raised the world 5 centuries ago, was involved? Ridiculous! Everyone knows he disappeared in a blaze of flame! He's very much alive, believe me. That arsehole, the Aegis, has confronted us in person. And if my word is not enough for you... A blade? But that core crystal... This is another Aegis, named Mithra. Your Highness has heard of her, surely? So the rumors that reached us were true. Who is its driver? If you knew that, I dare say your surprise would be even greater. But that is not the matter we are here to discuss, Your Highness. This is a dire situation. "6 o'clock already. Mithra's been in there for a long time now. We've just got to trust them. They're dealing with the leaders of whole nations. It's not like there's anything you or me can do to help. Ugh. I've noticed something about Malos. He's an Aegis, but you wouldn't know it from how he's fighting. I'm pretty sure he's damaged in some way. You mean he can't use the full extent of his powers? The wounds I dealt in our battle long ago may not be completely healed. His end goal is Elysium. He wants to go back to the place he was born. There he can heal until his powers have recovered. If Malos is allowed to restore himself, the horrors of 5 centuries past will return. Or worse still, Malos' goal is simple. He means to destroy humanity in its entirety. Why would anyone desire that?
Perhaps he doesn't even need a reason. It seems to be a deep-seated drive. An instinct. As natural as breathing. All of this is my responsibility. Praetor Amalthus? Whatever do you mean? It was none other than I who awakened Malos and unleashed him upon the world. So, Your Eminence, the rumor that you were once Malos's driver is... I never intended to obscure the truth. It is writ plain for all to see in history books. I was a fool. It was to prevent such foolishness that all passage to the World Tree was forbidden after the Aegis War. However, it has become apparent that the laws of men do not apply to Malos. The time may have come to lift that restriction. I appreciate this. Don't think you've earned my trust. But since Rex is going to Elysium, their paths are bound to cross. That's all. I'm surprised. You seem so devoted to the boy. It's for both our sakes. But you, Amalthus, who is it that you're living for? Oh Gott, die ganze Politik. Morgen die Damen. Oh, täusche ich mich oder seht ihr vielleicht frischer aus als gestern? Geht so. Franz Staatsbegräbnis ist heute. Angesetzt, nicht wahr? Ja, die Zeremonie soll direkt vor dem Heiligtum stattfinden. Auf den Siriusplatz. Willst du da hin, Kollege? Ja, ich würde nicht mich schlecht fühlen, wenn ich nicht hingehen würde. Platz von Sirius ist gleich um die Ecke. Tora schlägt vor, dass Freunde nicht lieber Hoppi hingehen. Meistermann hat heute mal wieder herrischen Tag. Herrlichen Tag, aber kein herrischen Tag. Ja, solange die hier weg sind, dann muss ich ja mir einen Ersatz suchen hier. So, das heißt, jetzt begleitet uns aber der Shellhead. Der Ziki, der Zikinator. Der ist auch schön mitgelevelt. Überhaupt nicht unfair. Wenn die Level 100 wären, wäre der auch Level 100. I guess they did call her a goddess. The state funeral makes sense. Shouldn't you be with him? He's a boy. Best not to bother them at times like this. I expected you to be more clingy. You really are different from her. Actually, letting him be was more her idea than mine. Really? Pirates? Get out. So wait, you're saying you want to go be clingy or what? I'll burn you. I kid. Sheesh. It's weird, though. What is? I mean, don't you think it's odd? Normally, if a blade or its driver dies, it'll just go back to being a core crystal. So why is Fan just dead? I did wonder the same thing. There's only one way I know for a dead blade to keep its physical form. Remember Minoth? I mean Cole. He was a flesh eater. Yeah.
But Fan wasn't a flesh eater. I can say that for sure. What's that? That's the shape of Fan's core crystal. Well, how it used to be. But now it's a triangle. Rex and I are quite a unique case, but this is different still. How is it different? If a blade shares its core with another, its shape changes in a uniform fashion. In our case, the center part went to Rex and the outer part to us. I don't know why that is, but it seems to be a rule. But Fan's isn't like that. Exactly. It looks more like someone stole her core, doesn't it? Ja, das war es, was ich vorhin gemeint habe, vor ungefähr einer halben Stunde. Wenn ihr euch nur drin erinnert, dass ich dir was angesprochen habe. Das war mir mit Abstand das größte Beerdigung, die ich je gesehen habe. Ups, die Götter von Indol haben sie genannt. So schnell wird sie niemanden ihren Platz einnehmen. Hey Rex, wie lautet jetzt eigentlich unser Plan? Oh ja, wenn wir zum Weltenbaum wollen, brauchen wir die Hilfe des Predators. Meister Rex, ich habe euch gesucht. Predator Alphamus wünscht euch zu sprechen. Er wartet auf euch in Audienzsaal. Oh, das trifft sich ja hervorragend. Vielleicht will er ja auch mit uns über den Weltenbaum reden. Über den Anlass der Vorladung ist mir leider nicht bekannt, mein Herr. Na, wir werden es ja dann mal sehen. Nichts wie hin zur Audienz. Aber das machen wir erst entweder in der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem, ob ich jetzt nochmal vielleicht einen Crest-Stream mache. Mal gucken. Leute, heute ist mal wieder ein bisschen länger geworden, die Folge. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, gute Nacht. Tschö.